I have a short opening and then I'll look forward to your questions. Today, ironically, is National Clean Air Day, and Canada is burning. In Ottawa, we can see the smog caused by these forest fires, and you can smell it even in the chambers. It is clear that the status quo approach of the Liberals isn't good enough, that the full-on denial mode of the Conservatives is not based on what we're actually experiencing. And we've got to take this seriously. We've got to protect our environment. We've got to reduce emissions. We've got to keep our air clean, and we've got to protect the planet for our kids. It's something really, really important. Donc aujourd'hui, c'est la journée nationale pour l'air pur et le Canada brûle. C'est vraiment sérieux. C'était jamais le cas dans plusieurs personnes avec lesquelles j'ai parlé qu'on ait eu un même impact des feux de forêt ici à Ottawa. À travers le pays, on a des feux de forêt qui causent des impacts énormes. Les communautés sont évacuées et on a une partie libérale, un premier ministre qui pense que c'est le statu quo et une partie conservateur qui dénie cette réalité. On demande des actions concrètes, des actions pour réduire les émissions, pour protéger notre environnement, pour protéger l'air, pour protéger notre planète. I'll also be asking questions to the Prime Minister directly on the increase in interest rates. Je vais poser aussi des questions sur l'hausse des taux d'intérêt aussi. Yeah, I want to ask you about interest rates. Yes. Another hike today. Obviously, it's hard on people struggling to afford homes or get into the market for the first time. But none of these interest rate hikes really seem to have much effect on the rising cost of groceries in particular. Overall inflation rate is coming down. Grocery and food costs remain high. Why do you think that is, and what do you think a remedy for that might be? What we are finding, there's a growing consensus among economists that some of the major causes or one of the major contributors to the cost of living going up, particularly when it comes to the cost of groceries, but in general, the cost of living is being driven up by greedy CEOs that are using and exploiting the inflationary crisis to make more profit and to gouge people, consumers, and in the case of folks here in Canada, to gouge Canadians. So we are calling on the government to acknowledge that greedflation is one of the significant contributors to the cost of living going up that is not in any way being impacted by increasing interest rates. It's only putting more and more weight on the shoulders of Canadians. The government has to have another approach to dealing with the rising cost of living, and it has to acknowledge one of the major causes, which is this greedflation. Do you think overall the approach that the Bank of Canada takes, trying to hit a 2% inflation rate by raising interest rates accordingly, do you think that is actually the right approach? Because there is a school of thought that coming out of the pandemic, a lot of inflation is caused by supply chain disruptions that still linger. Businesses can't invest as much money in restoring the supply chain because of the high interest rates. Do you think it's still the right approach? Not at all. I think the Bank of Canada's approach is wrong. And the evidence is making it very clear that it's a wrong approach. If you look at the causes of inflation, they are varied. I mentioned one is greedflation, but absolutely the other causes are supply chain issues, the war in Ukraine. These are definitely impacting and causing inflation, and none of those factors are addressed by increasing interest rates. Increasing interest rates does not impact, obviously, the supply chain, has no impact on greedflation, will not in any way address the impacts of the war. So it is a blunt instrument. It is a tool that works in a very specific circumstance in cases of high wage-based inflation, then certainly increasing interest rates works. But it is not working, and the evidence is clear. Not only is it not working when it comes to grocery prices, it's not really in a genuine way making housing more affordable. In fact, the cost of rent continues to rise. The cost of buying a home is still impossible for so many Canadians, so it's not really improving any of the major pressures that Canadians face, whether it's finding a home they can afford, buying groceries, paying the bills. It's not helping. If anything, it's actually making things a lot worse. So it is not the right approach because it's not making things better. Pourriez-vous nous expliquer en français aussi pourquoi vous croyez que l'approche de la Banque du Canada n'est pas la bonne? Oui. Donc, l'approche de la Banque du Canada, c'est une approche si on avait eu une situation où les salaires étaient très hauts. Mais ce n'est pas le cas. C'est effectivement l'opposé. Les salaires n'ont pas suivi l'inflation. Et ce que la Banque du Canada essaie de faire en augmentant les taux d'intérêt n'a pas eu un impact sur le coût de la vie qui augmente parce que les raisons pour lesquelles on a un coût de la vie qui augmente, ce n'est pas causé par
quelque chose que la Banque du Canada peut contrôler. C'est causé par les chaînes d'approvisionnement, un problème en sortant de la pandémie. C'est quelque chose causé par la guerre en Ukraine. C'est causé par l'avarice des grandes entreprises. Et tous ces enjeux ont été soulignés par les économistes qui disent clairement que la hausse des coûts de la vie, un grand contributeur de cette hausse, c'est l'avarice des grandes entreprises et les autres éléments. Donc, l'approche du Banque du Canada ne fonctionne pas parce que ça ne répond pas aux vrais problèmes, aux racines des problèmes. Mais l'approche de la Banque du Canada est aussi due à la croissance de l'économie, l'injection d'argent dans l'économie. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait faire un peu de pression sur le gouvernement pour diminuer les dépenses publiques? Si on regarde les faits, les dépenses publiques n'ont pas eu un grand impact sur l'inflation. Selon même la Banque du Canada et lui-même, et quand il a témoigné dans un comité, il a dit que oui, il y a un impact, mais moins de 1%. Donc, c'était comme 0,5%, 0,2%, donc un impact tellement petit. Le vrai impact, les grands impacts de 30% d'inflation, selon quelques économistes, c'est 30%, c'est causé par l'avarice des grandes entreprises. Donc, un grand montant de cet impact, c'est quelque chose qu'on peut contrôler si on veut faire face à cette inflation, cette avarice des grandes entreprises. Donc, on a des autres approches qu'on peut prendre. Le gouvernement n'a pas eu le courage de le faire. Merci. Merci.